السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. هذه محاضرتنا الرابعة لمادة اللغة الإنجليزية. اليوم راح ناخذ writing one piece. الجديد عندنا هو listening. اليوم هم راح ناخذ listening task. listening task هو نفس reading task بس الشغلة اللي تختلف إنه أنت تسمع فد أوديو صوت وعليها أسئلة وتجاوب. ومثل ما تعودنا الفوكابولاري. خلينا نبدأ بالwriting. A report on a student meeting. student meeting هو لما يصير في اجتماع للطلبة مع المانجمنت اللي موجودة بالجامعة أو اللي موجودة بالسكن مع الطلاب، وكل شخص هو يترأس هذا الميتينج بحيث إنه يلخص أهم النقاط اللي صارت بالميتينج ويدزها لبقية الطلاب. الملاحظات: start with the aim of the report and say where the information comes from. Use subheadings to make the layout clear. Follow a logical structure, for example, introduction, the problems, giving each issue a separate section. طبعا introduction يعني انه انت ترحب او تعطي السمري على من اللي حضر الميتينج. البروبلمز اذا كانت اكو اكثر من مشكله تتناقش، فكل مشكلة تنحط باراجراف خاص بها، وبالأخير conclusion or recommendations. Use passive to keep the focus of individual people. طبعا هنا أفضل شيء نستخدم الباسيف voice. مثل concerns were raised about and or something was suggested. دائما من نستخدم الباسيف voice يكون الفوكس على الأكشن مو على الشخص اللي يتكلم. You should also use objective language for recommendations and conclusion. Would be the best, the university could consider or is recommended and so on. خلينا نشوف فد مثال. Improvements to Oak Hall. Oak Hall فد قاعة موجودة بأقسام داخلية مع الطلاب. خلينا نشوف هنا introduction. This report aims to describe problems in Oak Hall of residence and discuss possible maintenance work to solve them. شنو الجملة الأولى؟ هي أعطت فد تعبير جدا سريع على شنو الغاية من هذا التقرير. The two biggest issues were discussed at the meeting on 12th of May. Which was attended by 165 of the 250 students who lived in the building. هنا طفت سمري انه كم واحد اجى وشنو اللي وشو كان الميتينج. طبعا هنا اعطت تعريف وشو كان الميتينج وشنو اللي تم مناقشته. المشكلة الأولى first issue temperature in rooms. A number of students complained that the second floor bedrooms are too hot. Concerns were raised about lack of sleeping and students finding it hard to study in their rooms. Air conditioning was suggested as a possible solution. شنو المشكلة؟ المشكلة إنه طابق ثاني حار لأن ما عندهم تبريد. However, there is no budget left for installing air conditioning this academic year. Also, installation can only be carried out during holidays as a student cannot be presented in the building while the work takes place. المشكلة الثانية improving wheelchair access to Oak Cafe. طبعا بالخارج يعني أغلب الجامعات والجامعات والمراكز التسوق وغيرها عندهم فد رمبة خاصة مع الويلتشير، هذول اللي يقعدون على كرسي يعني، فهذا المفروض إنه يكون موجود. بس هنا أكو مشكلة عندهم. خلينا نشوف شنو المشكلة. It was noted that wheelchair users can only access Oak Cafe from the back and not from the front entrance nearer the lifts. This makes access to the cafe difficult for wheelchair users. وشو المشكلة؟ إنه wheelchair users ما يقدرون إنه يدخل من البوابة الأمامية للبناية حتى يروح للكافيه، لازم إنه يفتر من البوابة الخلفية يلا يروح.
The university is looking. هنا شنو السوليوشن؟ خلينا نشوف هنا. The university is looking to improve its wheelchair access in general by installing ramps in key areas, and work can take place during term time with no issue for staff or students. هنا أول شيء شخص المشكلة، بعدين كتب ما تم نقاشه أو مداولته. فالجامعة هنا هي قالت لهم إنه هذا إحنا نقدر إنه نسوي installing new ramps، يعني سرسيحات على مود نحسن الأكسس إلى الويلشير. Conclusion and recommendations. الخلاصة وال recommendations اللي هي recommendations بالعربي. خلينا نشوف ايش تطلع بالعربي، ما اعرفها بالانجليزي. التوصيات، العفو، التوصيات. Taking the factors mentioned into account, August would be the best time for the installation of air conditioning. Until then, the university could consider supplying fans to each second floor room, so students can sleep and study comfortably. هذا conclusion أو recommendation إلى المشكلة الأولى. المشكلة الثانية, the front of the cafe is recommended as an ideal place to install a wheelchair ramp. This work can take place immediately and should be a priority. هذا الconclusion و recommendation. خلينا نشوف شنو التاسك. طبعا هنا vocabulary وعندنا definition مالتها، راح لكم كم وحدة والباقي عليكم. A hall of residence. شنو تعريفها؟ A hall of residence. A work needed to keep a building in a good condition. No. A building where university students live. خلينا نقرأ البقية. A piece of wood or metal instead of steps to go up or down. A formal system to do something. A worry, an amount of money that is available to spend on something. أكيد هو هذا. A hall of residence هي a building where university students live. يعني شو هي الخام الداخلية موجودة عندنا. A process. A process is a formal system to do something. Budget, an amount of money that is available to spend on something. الباقي عليكم. Task number 2. Write the phrases into the correct group. عندنا impersonal objective وعندنا personal subjective. impersonal لما الشخص المتكلم ما يحكي على وجهة نظره، بينما هو ينقل لنا وجهة نظر أخرى، بس لما تكون personal هو ينقل لنا وجهة نظره هو. خلينا نشوف. أول وحدة a number of people complained that. هذه الجملة أولى. طبعا هنا شنو؟ هو نقل لنا معاناة أشخاص آخرين، إذن هي impersonal. I suggested a solution. لما نقول I suggested هنا أنا استخدمت I اللي هو أني أقترح، فهنا صارت عندي personal. My housemates and I think. طبعا هنا صارت my، إذن هم أني personal. Concerns were raised that. هاي شنو هنا؟ impersonal. ليش؟ لأن هو ينقل لنا معاناة أو concerns مع الأشخاص آخرين. Maya mentioned that. Maya طبعا هو مو هو، فهو هم يقول لنا كلام مايا، فإذا هي هم تكون impersonal. الباقي عليكم. listening task. خليت لكم اللينك مال الفيديو طوله 2.5 دقيقة، وهم راح اخلي لكم اياه بالجوجل كلاس، اللي ما يريد يفتحه باليوتيوب يقدر يحمله. نسمع المقطع ونجاوب الأسئلة. هنا إذا تشوفون بس حتى تكونون familiar، هنا عندي السؤال وهنا عندي ال options. فالشيء هنا عندي اسمه transcription اللي هو الكلام مال الصوت بس مكتوب. فهذا بالبداية يساعدكم حتى اللي ما يقدر أو ما يفتهم كل الكلمات شو يسوي، يشغل الفيديو ويقعد يقرأ الكلمات هنا، فراح تكون كلمات أو صوت الكلمات مفهوم. ليش؟ لأن هو دا يسمعه ودا يقرأه بنفس الوقت طبعا، وهذا بالإضافة أنه راح يساعده حتى يجاوب هاي الأسئلة. خلي
تسوي بلاي.